சார் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. சார் குணசேகரன் சார். சார் உங்க இப்ப கேக்குதுங்க சார், இப்ப கேக்குதுங்க. ஓகே 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 ரைட் ரைட். ஓகேங்க சார். இன்றைய இணையத்திலே இணைந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வாழ்த்தி வரவேற்று, தற்போது நம்மளுடைய யோகா மையம் சார்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த யுஜிசி நெட் யோகா பேப்பருக்கான முதல் பேப்பர் ஜெனரல் பேப்பர் என்ற நிகழ்வு நிறைவேற்று தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த இரண்டாம் பேப்பர்ல குறிப்பாக யோகா தொடர்புடைய அனைத்து பகுதிகளையும் தற்போது நம்மளுடைய இந்த ஆன்லைன் வாயிலாக பல ரிசோர்ஸ் பர்சன் நம்மளோடு இணைந்து கருத்தாளர்களாக நம்மளோடு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைய நம்மளுடைய சிறப்பு அமர்விலே மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய மருத்துவர், அதாவது டாக்டர் பட்டம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம ஹானருக்கு வாங்கும்னு சொல்லுவோம். பட் இன்றைய நிகழ்விலே இணைந்திருப்பவர் வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டர். அதாவது வந்து நாளைய தினமும் நம்மளுக்கு வந்து ரிசோர்ஸ் பர்சனா வரக்கூடியவங்களும் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் டாக்டர் தான் நாளைக்கு வர்றாங்க. அவங்க வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ருக்மணி மேடம். ஸோ இன்றைய அமர்வுல நமக்கு வந்திருக்க கருத்தாளரை பற்றியான சிறிய அறிமுகம் செய்துவிட்டு நாம் வகுப்புக்குள்ள செல்லலாம். மற்ற அன்பர்கள் அவர்கள் வந்து இணையட்டும். பட் காலத்தினுடைய அருமை கருதியும் நாம் வந்து ரிசோர்ஸ் பர்சன்கிட்ட இருந்து அதிகப்படியான தகவல்களை கற்றுக்கொள்வதற்காக நம்மளுடைய வகுப்பை நாம் உரிய நேரத்தில் துவங்குவோம். இன்றைய அமர்விலே வருகை புரிந்திருக்கின்ற டாக்டர் ஹர்ஷவர்தன் அவர்கள் பேசிக்கலா வந்து அவர் வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டர். அது மட்டும் இல்லாம இந்த யோகா ஃபீல்ட்ல வந்து அவங்க வந்து தற்போது நம்மளுடைய விஷன் ஃபார் விஸ்டம் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த ரிசர்ச் சென்டர்ல தற்போது பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வு பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். ஐயா அவர்களுடைய சொந்த ஊர் வந்து திருச்சி தான். திருச்சியில அவர் வந்து தற்போது வந்து இந்த தன்னுடைய மருத்துவ பணியான ஆயுர்வேதிக் பணியில அங்கே மருத்துவமனை அமைத்து தற்போது அவங்க சர்வீஸ் செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாத அவர்களுடைய தேடல்கள் என்பது மிக நீண்ட நெடியது. பல யோகா தொடர்புடைய பல பகுதிகளில் அவங்களுடைய ஆராய்ச்சி இன்னும் அவங்ககிட்ட போயிட்டு இருக்கு. அவங்கள்ட்ட பேசணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய தகவல்கள் நமக்கு நிறையவே தெரியும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த 2017 முதல்ல யோகா பேப்பர் போட்ட பொழுது அந்த இயரே வந்து நெட் எக்ஸாமினேஷன்ல கிளியர் பண்ணாங்க. அந்த வருஷம் தான் நான் அதே மாதிரியே வந்து சாரு ஹர்ஷவர்தன் சாரு, சென்னை கல்லூரியினுடைய பிரின்சிபல் வந்து இவங்க எல்லாரும் வந்து ஒரே டயத்துல தான் நாங்க நெட் கிளியர் பண்ணோம் 2017 ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ல. ஸோ அந்த அடிப்படையில இன்றைய கருத்தாளர் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்கனவே நெட் தேர்வில தகுதி பெற்றவர். அது மட்டும் இல்லாத யோகா தொடர்புடைய பல எம்எஸ்சி கோர்ஸ், அதே மாதிரி பல டிப்ளமோ கோர்சஸையும் ஐயா அவர்கள் வந்து செய்திருக்கின்றார்கள். ஐயா அவர்களுடைய வகுப்பு என்பது ரொம்ப சிறப்பாகவே அமையும். அது மட்டும் இல்லாம பேசிக்கலா ஐயாவுக்கு வந்து இந்த நம்மளுடைய இந்த ஆயுர்வேதிக்கு எழுதப்பட்ட அந்த லாங்குவேஜ், அதாவது வந்து அந்த மொழியில வந்து பார்த்தோன்னா சான்ஸ்கிரிட்டும் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவர்களுடைய வகுப்பிற்காக இன்றைய தினம் நமக்கு வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். தொடர்ச்சியாக அவர்கள் நம்ம வகுப்பை வந்து வருடம் நமக்கு எடுத்துக் கொடுக்கிறார்கள். ஆன்லைன் வாயிலாகவும் சரி, ஆஃப்லைன் வாயிலாகவும் சரி வகுப்புகளை அமைக்கின்ற பொழுது அவர்கள் பல்வேறு பணிச்சூழல்கள் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் தொடர்ச்சியாக நம்மளுக்கு வகுப்புகளை எடுத்து தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அன்னார் அவர்களை யோகா மையம் சார்பாக வருக என வரவேற்பதோடு இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஈரோடு குணசேகரன் அவர்களையும் இந்த நிகழ்விற்கு வருக என வரவேற்று தற்போது இணையம் நம்மளுடைய இன்றைய கருத்தாளர் ரிசோர்ஸ் பர்சன் அவர்களுடைய கைகளிலே இணையம் ஒப்படைக்கப்படுகின்றது. சார் ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் இன்ட்ரோடக்ஷன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம். குரு வாழ்க, குருவே துணை. அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா ஸ்போர்ட்ஸ் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் ஆரோக்கியம் ஆனந்தம் யோகா சென்டர் ஆகிய இரண்டு குழுமம் இணைந்து நடத்தும்
நெட் யோகா ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸஸை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற டாக்டர் எஸ் பிரசாத் ஐயா மற்றும் சி குணசேகரன் ஐயா அவர்களே, மற்றும் இங்கு ஆன்லைன்ல என்னோடு இந்த கிளாஸஸ் இன்னைக்கு நடக்கும் அமர்வில் என்னோடு இணைந்து இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை பற்றிய முழு அறிமுகமும் பிரசாத் ஐயாவே சொல்லிவிட்டதனால் நாம் இப்போது நேரடியாக வகுப்புக்கு செல்லலாம் என்று கருதுகிறேன். உங்களுடைய ஐயங்கள் என்னவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு இன்டரப்ட் பண்ணி உங்களோட வேண்டுதலை கேட்கலாம். கிளாஸஸ் முழுசுமே இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டையும் கலந்து சொல்லலாம் என்று கருதுகிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது ஐயம் ஏற்பட்டால் நீங்கள் அதை எழுப்பி கேட்கலாம். வாழ்க வளமுடன். நான் இந்த கிளாஸஸை அந்த யூஜிசி நெட் சிலபஸ் படி தான் போறோம். ஐயா ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதாங்கய்யா, தெரியுதுங்களா? ஐயா தெளிவா இருக்குதுங்க ஐயா, தெளிவா இருக்குதுங்க ஐயா. ஓகேங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம வந்து டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்துக்கு பல பரிமாணங்கள் இப்போ அறிவியல் முன்னேறதுனால கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அந்த பரிமாணங்கள், அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்து, அப்புறம் யோகிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்து, அதுக்குள்ளாரதான் டயட், இப்படி ஒரு 4 டைமென்ஷன்ஸ் அந்த 6th சாப்டர்ல வருது. அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம். அது என்ன டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பல விஷயங்கள் ஒருவருடைய மனித சமுதாயத்துல மனிதனுக்கு ஆரோக்கியத்தை பத்தி விஷயங்களை தீர்மானிக்குது. ஐயா ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலையா? ஐயா ஸ்கிரீன் வந்து நான் வந்து ப்ராசசிங்ல தான் இருக்கு, ஷேர் ஆகலையா? அப்படிங்களா? ஸ்கிரீன் ஷேரிங் இஸ் பாஸ்ட்னு வருது. எஸ், யுவர் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் இஸ் பாஸ்ட்னு வருதுங்கய்யா. நான் ஷேர் பண்ணி எனக்கு ஷேர் ஆயிடுது. பட் ஆனா மற்ற ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குப்பா? மற்ற ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கு? விசிபிளா இருக்கா? இல்ல சார். அது மட்டும் இல்லாம ரெஸ்யூம் ஷேரிங்னு காட்டுது. ரெஸ்யூம் ஷேரிங் உங்களுக்கு கோகோஸ்ட் கொடுத்தாச்சே குணசேகரன் சார்? சார் சொல்லுங்க. இப்போ உங்களுக்கு கோஸ்ட் மாத்திட்டேன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து சாருக்கு வந்து ரெஸ்யூம் கோகோஸ்ட் கொடுத்தாச்சுல? கொடுத்தாச்சுங்க சார். ஷேரிங் ஆயிட்டே இருக்குன்னு மாட்டி காட்டுது. ஷேரிங் ஆகுது, ஆனா டிஸ்ப்ளே ஆகல இல்லீங்களா? ஆமா, டிஸ்ப்ளே ஆகல. இல்ல, அது வந்து யுவர் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் இஸ் பாஸ்ட்னு காட்டுதுங்க எனக்கு. அப்படினா பாஸ்ட்னா உங்களுக்கு தெரியாது, என்ன காரணம்? அதான் தெரியல. பாஸ்ட்னா எனக்கு தெரியல. ஆனா வந்து ஸ்கிரீன் ஹஸ் ஸ்டார்ட்டட் ஸ்கிரீன் ஷேரிங்னு வந்துருச்சு. நான் ஒன்ஸ் அகைன் திரும்பியும் ஷேர் பண்றீங்கயா? திரும்பி ஷேர் பண்ணுங்க குணசேகரன் சார். சார் சொல்லுங்க. ஓகே, இந்த சார் மறுபடியும் திரும்பி அதேதாங்கயா. யுவர் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் இஸ் பாஸ்ட்னு காட்டுதுங்கயா. அப்ப டெக்னிக்கலா யார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கீங்களாப்பா உள்ள கிளாஸஸ்ல? ஹலோ, டெக்னிக்கலா யாரும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்களா? ஆனா ஸ்கிரீன் ஹஸ் ஸ்டார்ட்டட். ஐயா இப்போ வருதுங்களா? ஓகே, வந்துருச்சுங்க சார். வந்துருச்சு. நீங்க நார்மல் கொண்டு வந்துருங்க. ஓகே. குணசேகரன் சார். சார் சொல்லுங்க சார். உங்களுக்கு ரெக்கார்டு இப்போ நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரெக்கார்ட் ஆன் பண்ணுங்க.
சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் பண்ணும்போது கரெக்டா ஆன் பண்ணுங்க. ஸோ ஹெல்த், ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அப்படின்னு வரும்பொழுது ஃபிசிக்கல் டைமென்ஷன்ல இருந்து ஹெல்த்தை பார்க்குறோம், மென்டல் டைமென்ஷன். இந்த 2 டைமென்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அலோபதி மாடர்ன் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஹெல்த்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. பட் இப்போ ஒரு ஆராய்ச்சி அதிகமாக ஒவ்வொரு இது உணர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. மென்டல் ஹெல்த் வந்து அதை வந்து கான்ஜினேஷன் எமோஷனல் மேல அப்படின்னு 2ஆ பிரிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சோஷியல் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு, சோஷியல் ரீசன் ஒரு ஹெல்த்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் கான்செப்ட், ஆன்மீக உயர்வு எந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுங்கிறது ஒரு பரிமாணம், ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் வருது. அண்ட் ஒகேஷனல் ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒருத்தருடைய ஹெல்த்தை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியா பார்க்குறவங்க போது அது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஹெல்த் வந்து ஒரு டைமென்ஷன்ல பார்க்கறத விட்டுட்டு, ஒரு கான்செப்ட்ல பார்க்கறத விட்டுட்டு, டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ல அந்த ஹெல்த்துக்கு என்னென்னலாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதோ அதை வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்றது ரொம்ப அவசியம். இப்ப எத்தனை டைமென்ஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அதுக்கு ஒரு துறை தலைவர்களை போட்டு, அதுக்கு ஒரு குழுவை போட்டு, அந்தந்த டைமென்ஷன்ஸை அவங்கவுங்க பொறுப்புல விட்டு நம்ம வந்து ஹெல்த்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணி மக்களோட ஹெல்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பாடுபட முடியும், இல்லை ஒர்க் பண்ண முடியும். ஃபியூ அதர் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து கல்ச்சுரல், சோஷியோ எக்கனாமிக், என்வரான்மெண்டல், எஜுகேஷனல், நியூட்ரிஷனல் டைமென்ஷன், ப்ரிவென்டிவ் டைமென்ஷன், இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்கும், இது எதுக்கு நம்ம தனித்தனியா பிரிச்சு படிக்கணும்னா, ஒன்ஸ் அகைன் கல்ச்சர் ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு. அது ஹெல்த்ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்ல நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஹெல்த் டெஃபினேஷன் அக்கார்டிங் டு WHO இஸ் health is a state of physical, mental, social well-being, nor mere the absence of disease or infirmity அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1948ல இருந்தது. பட் இப்போ அந்த இது வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வெல்பீயிங், சோஷியல் வெல்பீயிங், வெறும் டிசீஸ் மட்டும், பெயின் மட்டும் இல்லாம இருந்தா பத்தாது. ஒருத்தர் வந்து சோஷியலையும் நல்லா கான்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் அவங்க வந்து அப்லிஃப்ட் ஆயிருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து காம்பனன்ட் ஆஃப் ஹெல்த்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு WHO has changed its definition to the health. This is a healthy thing that they have changed. So physical dimension அப்படின்னா என்னன்னா உடல் ரீதியான ஆரோக்கியம். Physical health means perfect function of the body organs and is it working with harmony with a maximum capacity. ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் தன்னுடைய மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டிக்கு அது ஒர்க் பண்ற எஃபிஷியன்சியோட ஒர்க் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத நம்ம அளவுகோல் வச்சு அளந்து சில விஞ்ஞான ஒரு சில ரிசர்ச் எல்லைகளை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை கேலிபரேட் பண்றோம். அதை ரீச் பண்ணவங்கள தான் நம்ம வந்து பிசிக்கலி ஹெல்த்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 100 மீட்டர்ஸ் ஓடுறோம், 100 மீட்டர்ஸை வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுறோம் அப்படின்றது நம்ம வந்து ஒரு காம்படிஷன் நடத்துகிறோம். பட் மினிமம் இது கூட ஓட முடியாத இருக்கும்போது அப்போ அவங்க ஃபிசிக்கலி ஹெல்த். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆயிரக்கணக்கில் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை கேலிபரேட் பண்ணுற காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. அதை வச்சு தான் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இஸ் அச்சீவ்ட் பை எக்ஸசைஸ், ஹெல்தி டயட், adequate rest and sleep. Not taking some alcohol and the smoking habit is the contributing factors. So to maintain a physical health, there we need a safety precautions, regular follow up with the health care providers. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு சொசைட்டியில் நம்ம இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறது ஒரு அவசியம். ஸோ ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறாருங்கிறத ஹைலைட் பண்ணுற சில காம்போனன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குட் காம்ப்ளெக்ஷன் இருக்கிறது, நல்ல ஷைனிங் ஸ்கின் இருக்கிறது, தோல் நோய் இல்லாத நல்ல ஷைனிங் ஆன ஒரு குட் கலர் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஷன் இருக்கிற ஸ்கின், பிரைட் ஐஸ், a person not very lean and not very fatty, and he should have a very good breathing and should have a very correct appetite at a proper time. One should have sound sleep. வெறும் ஸ்லீப் மட்டும்
இல்லாத ஒருத்தர் மிகப்பெரிய ஒரு மனநோயாளியாகவும் சைக்கலாஜிக்கலி அஃபெக்ட் ஆன ஒரு பேஷண்டாகவும் மாறுறதுக்கு பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஸ்லீப் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் இன் த பிசிக்கல் ஹெல்த். ரெகுலர் பவல் ஆக்டிவிட்டி, பவல், பிளாடர், ஸ்வெட், இந்த மூணுல இருந்து தான் இதனுடைய தேக்கம் தான் எல்லா டிசீஸுக்கும் ஆரிஜின் ஆக போறது. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான காம்பனன்ட். அப்புறம் ஸ்மூத் ஈஸி கோஆர்டினேட்டட் பாடி மூவ்மெண்ட், உடலுடைய எல்லா புலன்களையும் கர்ம இந்திரியங்களையும் பிசிக்கல் பாடி மூவ்மெண்ட்ல வந்து ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ், கழுத்து, இந்த மாதிரி எல்லா ஃபிளெக்சிபிள் ஜாயின்ஸ்லையும் நல்ல ப்ராப்பர் மூவ்மெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்லது. இதுல எந்த அளவுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன் த பாடிலி மூவ்மெண்ட் இஸ் டிரெக்ட்லி ஆப்போசிட் டு தட் ஆஃப் த ஹெல்த் ஆர் சிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டைமென்ஷன்ஸ்ல நம்ம வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னை பொறுத்தளவுல I hope that you should know all the dimensions and you should understand what is what. But in-depth questions I don't prefer, but that is stated in our syllabus. So physical health வந்து எப்படி evaluate பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஓவரால் மெடிக்கல் செக்அப் இருக்கு, அப்புறம் இன்க்யூரபிள் இல் ஹெல்த் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஸ்மோக்கர் அப்படின்னா அது ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர். இஃப் ஹி இஸ் டேக்கிங் ஆல்வேஸ் ரோமிங் அப்படின்னா அவருக்கு பேக் பெயின் வர்றதுக்கும், ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இருக்காருன்னா அவருக்கு ஒரு பேக் பெயின் வர்றதுக்கும், அல்லது வந்து ஸ்மோக்கிங் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து இத்தனை இதுக்கு மேல ஒரு கேன்சரஸ் ப்ரொவலண்ட் இருக்கிறதுக்கும் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்க ஹெல்த் வந்து குறையும், அல்லது வந்து டிசீஸோட ப்ரெவலன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாகுது. ஸோ இன்குவரி டு மெடிகேஷன்ஸ், எவ்வளவு மருந்து சாப்பிட்றாங்க. அப்புறம் explain in English once. English, you need it English. Yes. Okay. Yeah, okay, sure. Okay, standardized. I'll not understand Tamil. Okay, how many of you don't understand Tamil at all? Please raise your hand if it any. அதுக்கேத்த மாதிரி பேலன்ஸ். சார் தமிழ் அதிகமா தமிழ் தான் சார், ரெண்டு பேர் மட்டும் இங்கிலீஷ் கேட்பாங்க. தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து நம்ம பேசிக்கலாம் சார். ஓகே சார், ஓகே, தமிழ் தான் இருக்காங்க அதிகமா. ஓகே 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 ஓகே. ஸோ நான் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஈவன் தென் இஃப் ஐ வில் ஆல்சோ consider those who don't understand Tamil. Okay, don't worry. So clinical examination, அப்புறம் we have to go to the, we have to call the patient. நம்ம வந்து இப்போ ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து we will examine. அப்போ வந்து we will ask the student to open the eyes, ask them to run. We will check all the physical performance of the internal organs as well as the extremities. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன். அந்த மாதிரி வந்து கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ல கொண்டு வந்து பிபி, சுகர், இந்த மாதிரி வந்து கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் வேறஸ் தி பிசிக்கல் காம்பனன்ட்ஸை வந்து நம்ம காலிப்ரேட் பண்றதுனால ஒருத்தரோட பிசிக்கல் ஹெல்த் எவ்வளவு இருக்குன்றது தெரியும். நியூட்ரிஷனல் அண்ட் டயட் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ வாட் இஸ் த நியூட்ரிஷனல் ஹிஸ்ட்ரி? வாட் ஆர் த ஃபுட் இன்டேக் யூ ஹேவ்? வாட் ஆர் த ரெகுலர் ஃபுட்ஸ் யூ டேக்? வாட் ஆர் த டிசைர்ட் ஃபுட்ஸ்? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்களோட ஹெல்த் எப்படி இருக்குன்றத கெஸ் பண்றதுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுக்கும். ஸோ as I said earlier, பயோகெமிக்கல் பேரண்ட்ஸ், பிளட் மற்றும் வந்து சில டிசீஸ் கண்டிஷன்ல we go for a sputum, and these biochemical and laboratory investigation will give you what is your health status. So these are the evaluation methods. So இது மாதிரி we will evaluate all the other things. These are the things you can understand if you just go through this. There is no complicated things with these theories. So I will just tell you what is what, and you can understand all these things. So mental dimension. So mental dimension and orudiya manam eppadi irukku? There will be a balanced state between the body and mind. Complex is called a mental dimensions. So early body and mind is considered separately. Then we came to understand that body and mind have a very integrated working important. So the physical health will affect the mental health, and the mental health will affect the physical health. So mental illness should be calibrated with do they have any mental illness like the dementia, schizophrenia, depression, stress எல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த எக்ஸாமினேஷன் and with some instruments are there also, like MRI, CT and EEG, and these things also will help us. Then ask questions like depression irukka? Poor nutrition intake will lead to the mental poor health. Decreased immune system also will contribute.
poor hygienicness is very important for the human beings are concerned. நிறைய கிராமங்கள்ல பூர் ஹைஜீன் இருக்கிறதையும் பார்த்தோம். அது வந்து நிறைய நம்ம வந்து காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணோம். ஆனா என்ன பொறுத்தளவுல இந்தியால இன்னும் நிறைய ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல புவர் ஹைஜீன் வந்து சிட்டிஸ்ல தான் இருக்கு. சிட்டிஸ்ல தான் புவர் ஹைஜீன் அதிகமா இருக்கு. Every individual have to work separately, or the government have to put separate department to concentrate on the mental health of the individual by calibrating the hygienicness of it. So prone to infections and physical illness are the calibrating tools which gives you what is the mental health you have. So character mentally healthy person எப்படி இருப்பாங்க, they will be mentally healthy, they will have a personal satisfaction, they will be happy, and they can adjust socially. That is very important component. மென்டல் ஹெல்த் இல்லாதவங்களுக்கு சோஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்காது. தட் இஸ் த மெயின் காம்பனன்ட் விச் இண்டிகேட் தட் தேர் மென்டல் இன்ஹெல்தி ஸ்டேட். ஸோ மென்டல் ஹெல்த் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த இன்டர்னல் கான்ஃப்ளிக்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் கான்ஃப்ளிக்ட், தென் யுவர் எக்ஸ்டர்னல் கான்ஃப்ளிக்ட். ஸோ இன்டர்னலி நீங்க வந்து ஹாப்பியா இருக்கீங்களா, வெதர் யூ ஆர் ஹாப்பி இன்டர்னலி, யுவர் ஓன் இன்னர் மைண்ட், யுவர் ஓன் இன்னர் ஐடியாஸ் will give you some conflicts over your thought. So you should increase your wisdom to reduce the internal conflict. So in this aspect, allopathy is a evolving field in the mental health regarding the internal conflict, whereas our yogis have came across with all the answers for it and remedies for it, and they have already finalized their research over this internal conflicts and all. And how does he faces a problem which come across with them, how to solve the problem, how to have the self-control over their rational and emotional problems, and whether he knows himself his needs about his problem, his lifetime goals, all this are clear with, and they have a clear ideas and a strong sense of self-esteem. ஸோ நிறைய பேருக்கு ஒரு 60% they don't have the self-esteem. They feel that they are slaves, and they are very happy that they are slaves, and they are very satisfied with their slaverism. ஸோ அந்த அளவுக்கு சொசைட்டி வந்து ஒரு பெரிய கூட்டம் இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டியை வந்து சப்ரஸ் பண்ணி டம்ப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிக்னஸ் தான். டெஃபினெட்லி இட் வில் லீட் டு டிசீஸ். A superiority complex will lead to certain disease, and an inferiority complex will lead to certain disease. Both is a mental sick conditions, and he has a strong self and search for the identity. So these are the area where you are lagging. So உங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி வளர்க்கிறது. See, even in the Indian custom, the women are suppressed that they don't feel that they want to live of their own search in the life. They feel that they are slaves to the husband, and if they save the husband and kids, their life is over. They are very happy with that too. That is not, that will not give, or that will not bring a healthy society or a healthy world, and there won't be peace in that particular community or in that particular country, and that will not contribute to the globalized growth. So he lives with a balanced life and maintain a work and rest, and these things have been considered to be So what is self-esteem? Self-esteem na சுய மரியாதை, தற்பெருமை, உங்களை பத்தின இமேஜ். நீங்களே உங்களை பத்தின ஒரு இமேஜ் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, நான் வந்து நிறைய பேருக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் வந்து வாழ்றதுக்கு லாய்க்கல, ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, நான் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை. அதான் நம்ம ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம்ங்கிறது ஆப்போசிட் ஆஃப் தட். நான் வந்து மேடம் I want in English, sir. Self-esteem. Okay. So self-esteem is nothing but your feel yourself proud. You feel yourself with a contentment. You feel yourself prestigious well-being in the society.
If you have a sick thought, if you have a depressed thought, if you have a negative thought upon you that I am not worth enough, I am not useful to the society, I am not beauty, I am not physically fit, like that, any kind of thought is a is opposite of self-esteem. You should have a very good positive attitude about yourself. You should have um, um, a great respect on yourself. You should feel proud about your deed, what everyday deed you do, and your everyday daily activities. So that is called self-esteem. So he searches identity. You should have an identity in the society. You should have your own recognition. All this contribute to the mental health. So spiritual dimensions, you all know, the purpose of life is to attain enlightenment. So whether you have a spiritual awakened person or not, whether you got initiated with a enlightened master or not, whether you have searched, you have reached your guru or not, and you have started your spiritual journey or not, all these are the spiritual dimension. And just the very birth, according to the yoga, the very birth of the individual will give you disease. The பிறவி பிணின்னு சொல்லுவாங்க, அதை வினை பயனே தேகம் கண்டாயின்னு சொல்லுவாங்க. பிறக்கிறதே வந்து the very birth itself will give so many sufferings and disease. That will rectified, that will get solved only if you are spiritually uplifted. So that aspects of the individual have to be contributed. But what is the problem? You see, these dimensions are not there with the modern medicine. These things are not taken into account. So the WHO or the any government, say for example the Indian government or the any government, don't concentrate on the spiritual well-being of the individual. நீங்க எங்கேயாவது எந்த கண்ட்ரிலையாவது ஆன்மீக மந்திரி, ஆன்மீகத்தை வளர்க்கக்கூடிய மந்திரி அப்படின்னு யாராவது இருக்கிறத பார்த்துருக்கீங்களா? அதுக்கு ஒரு துறை இருக்கிறத பார்த்துருக்கீங்களா? அதெல்லாம் வந்து காரணம் என்னன்னா, they have not come to a conclusion that spiritual dimension doesn't contribute anything for the healthங்கிற ஒரு அறிவில்லாதனால வந்ததுதான் அது. So once you get awareness, once the globe get awareness over the spiritual dimension, then the human community will give importance to the spiritual also. So it get direct influence over the physiology and the psychology. So how can we calibrate? You are spiritually healthy. If you have love, you have charity attitude, if you have understood the purpose of life, and if you have a stringent principles how to lead this life, you have your own principled way of depend upon your intelligent level. You have principles and you follow any ethics. Have you every individual have to ask themselves that, do I have any ethics? Or I am living according to my own genetic imprints, according to the social stigma or social strategy? Am I also living in the same process? Is an unhealthy state of mind. So one should follow the ethics. So integrity with the one another and hope of the life, all this gives, all this shows the spiritual dimensions. So you meditation, prayer, and group meditation, maintaining the spiritual health, it will be social health is very important responsibility. The physical health and mental health is a basic component. If you have achieved, you can come out of many diseases. There is a dimension, that is social dimension, which contribute major reason for the illness. The social have the influence to mentally attack you, and they even attack you physically. If your neighbor, your parent, any possibility is there, anybody. So if your neighbor, your fellow being, all can contribute. If you are working in an environment where your boss is not good and you are always being mentally tortured and you are ill-treating you, then you become mentally weak. Your mental strength is being easily agitated, and that mental weakness will in turn will contribute to the physical health.
So the positive material environment, positive human environment is a two dimension, but it has been divided into two different departments in the social health. Positive material development comes under the environmental health, and positive human environment is coming under the social health. Material health means what are the materials you have. If you say, for example, if you have a nearby factory, cement factory nearby your village, that is a material ill health which is contributing to your social, your health. And the people around you, what is the, if you say for example, if you are in a village, in village there are a particular caste people will be there around you, and if there is enmity between the two castes, then that will create a agitations around you, and that contribute to the health factor. So the all these factors have to be rectified. So what is the motive of this subject included in the yoga is being a yoga student, being a yoga teacher, you should not think that always you should not have a mindset that if you teach some 4-5 asanas and if you teach some 4-5 pranayama, and don't think that they will become healthy. No, it is not possible. That is the beauty of yoga. Yoga says that you have to understand who am I. You have to introspect yourself. You have to introspect yourself, and you have to purify your negative imprints. You have to counteract your negative thoughts. You have to understand who are you. You have to understand from where you came and where you want to go. All these kinds of ideas only will give you a perfect healthy state, and not merely taking some pills, giving some medicines, or giving some IV injections. All this and all is a emergency management. But what are the contributing factors? What are the influencing factors which bring about the ill health of an individual is being studied. That's the reason why they have kept the syllabus of this dimensions of your health in the yoga paper. So social dimension is calculated: communication, intimacy, respect, equality, socially functioning order. Every aspect will contribute. If you have a good communication skill, then you will be socially respected and you will be appreciated by many. If you don't have a good communication skills and you are thinking something, you are talking something, you don't have good vocabulary to express your feelings, then you are not socially well-being. The intimacy of your friendships. What kind of intimate friends you have? How many friends you have? Do you have a good number of friends around you? The number of friends, the intimate friends will give you a mental confidence. That contribute. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன், திடீர்னு ஒரு கொரோனா வந்தது, திடீர்னு ஒரு வெள்ளம் வருது, திடீர்னு ஒரு ஊர்ல பாம்பு, திடீர்னு ஒரு ஊர்ல திருடம். So the total number of coordination among the intimate friends, ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து தைரியமா ஆட பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அப்போ ஒரு தைரியம் வேற. But if you are alone, you are no one to help, you don't have friends to help you, if you got another, that will create you a scarcity, you will become panic. That have influences, so that you have respect or not, if you are equally treated. That's what I said, you are socially equally treated, or you are called that you belong to low caste people, you are ill treated, you should go out of the city and live. So these things contribute more to the health. So these are the global phenomena. Every country have started understanding about this. So these are the things have been studied, proved, and then it came into the syllabus. And in this angle, nowadays modern health system is moving on. Socially functioning, all this contribute here. So emotional dimension. So this is a very great impact which gives on the human health. Physical health can be compensated by giving a proper diet, taking intake of right food. The poverty can be compensated, but mental health is somewhat a complicated thing. Mental health has two aspects. One is the cognitive function and another is emotional aspects. So mental health should be divided into two and should be concentrated. So
Cognitive function is different and emotional health is totally different. So what is the external threat the individual is facing? Emotionally, how it has been threatened. Emotionally, how a person dealing with each emotions of the others. How is the, what is the capability of an individual to face all this emotional imbalances created by the other people is the more important. That is called emotion. Oh, very small things regarding the emotion and feelings will have a greater impact on the individual health. So it is closely related to the mental health and important element on the emotional and mental and emotional health is being now viewed as a separative entities, cognitive related and mental health and emotional related mental health. That's what I said. So emotional health includes positive thinking, capable of coping with the environment, social fellow man, adjusting yourself to the others. These are the three most important components which calibrate the emotional health. So எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம நீங்க இண்டிவிஜுவலாவே பாசிட்டிவா இருக்கீங்களா? This is first aspect. The second aspect is you can't expect others to be perfect. You can't expect others to be good. They will be as animal as the imprints as they have, depending upon their hereditary character and the parental imprint. You cannot stop others from talking, scolding, praising, and other behavior. So it is, if you take into the psychology of a human, every human has so many according to the modern definition, if you go and see, nobody is psychologically healthy. Everybody will have some kind of psychological illness. So how do you cope up with all those things? How do you take the things which happen in the society? How do you take, if you take a newspaper, you can see so many things happening every day. So what you are feeling about it? How do you take it? All these things contribute. So adjusting with the others. The emotional health person participate in the activities related to the personal growth and self-esteem. So மற்றவங்களை அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுத்தா நம்ம வியாதியில தான் படுக்கணும். அதனால நம்ம மற்றவர்களுடைய விஷயங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வைக்கணுமோ அங்க வைக்கணும். எந்த பொருட்சூழல்லையுமே டிஸ்டர்ப் ஆகாத ஒருத்தர் தான் பர்ஃபெக்ட் ஹெல்த் எமோஷனல் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் சொல்லலாம். So that related to the personal growth and self-esteemness. So emotional well-being have ability to express the feeling freely and managing the feeling effectively. This is a very important topic. So உங்களுக்கு வரக்கூடிய feelings. So எனக்கு வந்து I want to interact with my boyfriend. I want to go with to certain places. I want to have some kind of fun in my native place. So it covers so many feelings, whatever you have. So do you have the guts, do you have a healthy state of mind to express the feeling to the parents, to the in between the husband and wife, in between the social fellow being friends? So பொதுவா நமக்கு எதுக்கடா நம்ம நாட்டிலேயே ஒரு இருக்கு, ராம ஆண்டாலும் ராவண ஆண்டாலும் எனக்கு ஒரு கவலை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ என்ன எக்கெடுக்கிட்ட எனக்கு என்ன, இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஹெல்தி வெல்பீயிங். ஸோ எவ்ரி ஃபேக்டர் இதை வந்து ஒரு 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 இடத்துல ஒரு ரவுடிசம் நடக்குது, அதை வந்து நீங்க ப்ராப்பர் சேனல்ல அதை கரெக்டா தகவல் கொடுத்து அதை வந்து சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்லி செய்றீங்களா? இப்போ ஒரு இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் சே யூ, நாய் பிடிக்கிறத துறையில இருந்து நாயை பிடிச்சிட்டு போயிட்டு அதை போட்டு கண்ணாமண்ணான்னு டார்ச்சர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவன்கிட்ட போய் அடிச்சுட்டு சண்டை போட்டுட்டு அவங்கள போயிட்டு தொந்தரவு பண்ணிட்டு அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்றீங்களா? இல்லை அந்த நாயை நீங்க போய் பிடிக்கிறீங்களா? இல்லை வந்து ப்ராப்பரா அனிமல் ஹஸ்பண்டரி ஹவுஸ் வந்து நெட்ல இருந்து சர்ச் நம்பர் எடுத்து உங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணி, சார் so and so I am speaking from so and so place and they are doing like this, I don't want to the animals get hurt, so you please take action against it. You can take the excess number of dogs, I don't bother, we don't want street dogs, but we don't like the dogs get tortured, we don't like the cow get. So யாராவது சரிமா 90% of the cows from Tamil Nadu are exported to the Kerala in a very torturous, தலைகீழ் தான் கட்டி தொங்க விட்டு போறான்,
எலுமிச்சம்பழத்துல கண்ணுல கட்டி கொண்டு போயிட்டு இருக்கான். என்ன எவ்வளோ இருக்கு. ஸோ எவ்ரி திங் these activities in the social will impact on the every individual health. Don't think that there is no direct relationship, but there is an indirect relationship on the individual human health. So this is the ability to express the feeling. And the second thing is managing the feelings of என்னோட கோவத்தை நான் கரெக்டா கண்ட்ரோல் பண்றேன்னா, நான் வந்து என்னோட கோவத்தை கரெக்டா மேனேஜ் பண்ண தெரியுதா, என்னுடைய ஆசைகளை சீரமைக்க தெரியுதா, என்னுடைய கிரீடினஸ் நான் கரெக்டா சேரிட்டியை மாத்தி நான் வந்து எனக்கு தேவையானதை வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு கரெக்டா கொடுக்குறேன்னா, இல்ல எல்லாத்தையும் நானே வச்சுக்கணும், எல்லாத்தையும் நானே அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், எல்லாத்தையும் வந்து நான் பீரோக்குள்ள அடிக்க வைக்கணும். So ups and downs, everybody have their own calculation of I am superior than anyone, I am superior than him in so and so reasons, I am superior with this so and so reason. Somebody will have the opposite of it. I am inferior than this with so and so, I am economically depressed, I am economically poor than him. So this kind of thing will come to you, but how you manage it, do you have a self control over the over your feeling, whether you can analyze all those things with a proper methodology. So in that aspect I will say that Sky Yoga plays a vital role, and they have calculated the boundaries of the mental health, and there are also awareness of and accept the wide range of feeling with themselves and others. So they see, many don't know what they are doing, many don't know why they are doing many things. All this are the suppressed and depressed and unexpressed feelings, outcome of the feelings, and these things can be handled, identified, diagnosed well in the homeopathy methods. So emotional health is coping, same slide is repeated. So vocational health, so the choice of a professional, many don't have the choice, they have to work with what they get. In that aspect, do you do your job which you like, which your soul like? Does your job gives you your job satisfaction, and your career ambition is fulfilled or not? Do you have space for the open? These are the mental sickness, and it will create emotional and internal. Then that is the secondary aspect. The main aspect of vocational health is occupational diseases. Is that every occupation has its own disease, and it will create some kind. Say for example, the people work in the railway will get certain disease, the people will work in the iron factories will get in certain disease, the people will work in the radioactive radiated places, they will get certain problems, those who work in the MNC will get certain issues, those who work in the IT companies, they will get certain issues. So they depend upon the occasion. So the government whole entire, even in USA, I don't say that there is no compensation, there is no proper rectification of the remedies which created by the industries is not being addressed properly by the society. Everybody is suffering certain kind of disease by certain kind of occupations. So satisfaction, job level, facility attached with the job, that's what I said. There is no enough facility for every individual that depend upon the environment. They don't get any enough facility to face the job difficulties because there is a huge amount of population. So they employ for low labor with low facility. They have to work for the bun and bread. So this in turn, in a few years, with a few years, they will get a disease. All this will accumulate in 10 to 20 decades. They will 1 or 2 decades, they will get a disease out of this kind of imbalances. Other dimensions are cultural, social, environmental, educational, nutritional, preventive. All these dimensions is also considered.
So we see that this one now. So we have to see the different concepts of health. So these are the several concepts. What are the concepts? So biomedical concept, ecological concept, psychological concept, holistic concept, Ayurvedic concept, naturopathy concept, homeopathy concept. These are the concepts. There is a mentioning of a line in the syllabus. That's the thing. I hope that you don't want to go much deeper, but you have to understand the Ayurvedic concept and yogic concept. Both the concept you should be thorough. There will be definite questions, that's no doubt in it. There are so many questions will be there in these two concepts, but other concepts of health is also mentioned in syllabus, so that's why I have taken this. So I just go through very shortly. Biomedical concept is they say that the very absence of disease, um, viewed as an absence of disease and free from any disease, and then the person considered healthy. This is concept known as biomedical concept, which have based on the germ theory. They say that there is a modern concept. The modern concept, they say that absence of disease and free from a disease is considered to be healthy. That is the only definition they have. And if you ask them what is the reason for this disease, they say that human body entered the microorganism which enter into the human body will cause us illness. This is the biomedical concept. Just understand this alone. According to the biomedical concept, microorganism enter into the body. That's why if you go to a modern allopathy doctor, they always go for antibiotic, and they give more antibiotic. But we don't see that as a main aspect. But it is being criticized by the other people. They don't have the enough answer for the accidental conditions, nutrition deficiency disorder. If it is a germs, then why does the nutrition deficiency disorder have? They couldn't explain, and they couldn't explain the mental disorder. Now only they are started into research. They couldn't address the environmental pollutions and other ஒரு வெறும் germs மட்டும்தான் டிசீஸ்க்கு காஸ் அப்படின்றது இல்லை. There are so many other answers. So ecological concept என்ன சொல்லுது? Ecosystem. There is a ecological equilibrium. There is a dynamic attachment between the man and the environment. Man is not a individual aspect. Man is the part of the environment. It is an individual person. Every individual person is only the part of the earth, the environment. So disease is a maladjustment between the human organisms and the environment. There is the proportionate adjustment or the mixing, joining or the connection between the human and the environment is the main reason for the health in சொல்றாங்க. Ecological two issues, imperfect man, imperfect environment. These two will contribute to the disease. The environment is everything அப்படின்றதுக்குள்ளார ஒரு அடக்கிடலாம். ஏன்னா everything whatever that comes in from the environment will have certain influence on the human health, and you should live in a place where you get health, and you should not live in a place where you don't get health. So if you see the animals, every animal will have its own special place to
live. If you take a pig, it wants some kind of environment. If you see a hen, it needs certain environment. If you see elephant, it needs a dense forest to survive. If you take some birds, they need some tree. Every animals livelihood have a special and identical unique way of living is there. So in that way, human being also have a certain unique places to live. You cannot dwell near a garbage. You cannot dwell near a drainage. You cannot dwell near a lake. You cannot reside near a pond. You should not reside near the bank of a river, very adjacent to the bank of river. You cannot dwell near a very near to a railway station, railway track within 200 meters. So it will produce certain disease and lifespan of the man who live in the railway track within the limit of 200 meters will produce short lifespan. So environmental influences everything: hot, cold, plants, temperature, everything is the important. So நம்ம என்ன பண்றோம்? What the government or what the modern have covered so far? They have some certain hospital and primary health center. If you fall in sick, they will go give you some tablet. That's all. They have not considered about the ecological system, economical health, influences of the health on the ecosystem. They will give factory to the any people. They give factory at any place, and they will put the factory into the residential area. You know that Sterlite. It is a copper mining factory which is very close to the village, and that toxic emitted by the factory created a greatest disorder, and their cancerous tissues, cancerous people are being, cancer has been involved in the adjacent villages. And if you go to the Kudamkulam, it is creating a heavy, 28 villages around that has been asked to vacate by the government. People are not vacating, and that is a separate issue. But they say that nuclear radiation will be there for 280 kilometers. Any individual who live around the 280 kilometers will health hazard, and the radioactive waste is being dumped in the sea, and that has been will definitely produce a heavy radiation and influence the health of the individual. So ecosystem is very important for the human being are concerned, not only human being, in every living being. So these aspects are being dealt here. So socio-psychology, psychopsychology as a social, psychology, cultural, emotional, I already said. Holistic concept. Holistic concept is the most appreciated concept nowadays. They say that there is a strong economic, social, political, environmental strategy. All the concept merged together, and we call that as a holistic health, holistic concept of health. So we have influence of health, particular agriculture, animal husbandry, food, industry, education, housing, public works, and communication. Other sectors has been in the society as a direct influenced the emphasis of promotion, protection of health. So coming to the Ayurveda concept, what does the Ayurveda says about the health? Ayurveda says that Samadosha, Samagni, Samatadu, Malakriya, Prasanna, Atmanendriya, Manaha, Swastha Ityabi Diyate. What is meaning? What is the meaning of it? So this sloka will be asked in Sanskrit, and you have to understand the meaning, and you have to answer depending upon the answer is being questioned. So many times this question has been already asked. That's why a Sanskrit memorization of this is also important. You go through this. If you don't understand the Sanskrit, you go through this. See, read this. Samadosha, Samagni, Samadhatu, Malakriya, Prasanna, Atma, Indriya, Manaha, Swastha, Ityabi, Diyate. To memorize this. And what is the meaning? So there should be a proper dosha. There will be equilibrium in dosha. There should be a equilibrium in the Agni, and there is a proper proportionate amount of dhatus should be there, and the mala, that is the waste material, should get eliminated,
in the body, from the body in a regular state, should be balanced in a proper equilibrium. So one should also have a pleasant atma, pleasant manas, and pleasant sense organ, sensual perception. இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா தான் ஒருத்தர் ஆரோக்கியம் அப்படின்னு ஆயுர்வேதம் சொல்லுது. ஸோ ஆயுர்வேத கணக்குப்படி ஹெல்த்னா என்ன? தோஷம், தாது, அக்னி, மலங்கள் சரியாக உடலில் இருக்க வேண்டும், சரி விகிதாச்சாரத்தில் உடலுக்குள் இருக்க வேண்டும், மலங்கள் சரியாக வெளியேற வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் பிரசன்னம்னா சுகம், நல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். ஆத்மா, மனம், இந்திரியங்கள், உபாயங்கள் எல்லாம் நன்றாக செயல்பட வேண்டும். இப்படி இருந்ததுன்னா ஒருவரை நம்ம ஹெல்த்தி பர்சன், ஸ்வஸ்தன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நேச்சுரோபதி கான்செப்ட் ஆஃப் ஹெல்த், அவங்களோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்குமுலேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் இன் த ஹியூமன் பாடி பை ஈட்டிங் அ ராங் டைப் ஆஃப் ஃபுட், ஓவர் ஈட்டிங், புவர் டைஜஷன், அசிமுலேஷன் கன்சிடர்ட் டு பி த மேஜர் காஸ் ஆஃப் த இல் ஹெல்த் ஆஃப் வேரியன்ட். ஸோ நேச்சுரோபதி இயற்கை வைத்தியம்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தவறான உணவு பழக்க வழக்கம், அதிகமாக சாப்பிட்றது, ஓவர் ஈட்டிங், புவர் டைஜஷன் பவர், செரிமான சக்தியினுடைய கோளாறு, உடல்ல இருந்து உறிஞ்சுறது, அந்த உணவை வந்து உடலுக்கு சரியான அளவுல உறிஞ்சக்கூடிய ஆற்றல், இதெல்லாம் இல்லாத போது வியாதி வரும், வேரிய டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹெரிடிட்டரி டிசீசஸ் என்ன ஆகுறது, எக்கலாஜிக்கல் டிசீசஸ் என்ன ஆகுது, ஆக்குபேஷனல் டிசீசஸ் என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் இதுல கொண்டு வரல. ஸோ இட் இஸ் நாட் அப் அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா ராங் டைப் ஆஃப் டிசீஸை கரெக்ட் பண்ணிட்டு ஓவர் ஈட்டிங்கை குறைச்சிட்டு குட் டைஜஷன் பவர் கொண்டு வந்துட்டா உடனே மட்டும் ஹெல்த் வந்துடும் சொல்ல முடியாது. தேர் ஆர் அதர் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இஸ் தேர். ஸோ that is that. And the second thing what they believe is waste product, eliminating the waste product is by the fasting and enema. Adha best nu solranga. Nothing eliminate these waste product more effectively than fasting and enema. That is not true actually. In Ayurveda we have panchakarma which eliminate the waste material effectively. That is not included in that. Though vamanam, vamana kriya, vrechana kriya, vasti kriya, rakta mokshanam, அதெல்லாம் depend upon the individual conditions. The panchakarma is the most effective waste eliminative method. So இங்க வந்து எல்லாம் பட்னி போட்டாலே எல்லாம் சரியாயிடும் நினைக்குது. How long you can put a man in the fasting and how many of them can take enema, all those have been considered. The human body is sophisticated tough machine. Most of the diseases are treated by curing the human body with a natural thing and eliminating the waste material, physiological and processes. இதெல்லாம் physiological process correct பண்ணா health state improve ஆயிடும்ன்றாங்க. But yogic way and Ayurveda the way of definition is most wholesome, because இது இந்த Ayurveda சித்தா யோகா இந்த மூணையும் கிரியேட் பண்ணது இறைநிலை உணர்ந்த பிரம்மஞானிகள், என்லைட்டன் மாஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த ஆயுர்வேதா சித்தா அண்ட் யோகா கான்செப்ட்ஸை உருவாக்குனாங்க. மகரிஷிகள், ஆயுர்வேத ஆச்சாரியஸ் எல்லாமே மகரிஷிகள் தான், எல்லா மகரிஷிஸ் தான் வந்து கிரந்தங்கள் உருவாக்குனாங்க. ஈவன் சித்தால இருக்கக்கூடிய அந்த கிரந்தங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 18 சித்தர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ என்லைட்டன் மாஸ்டர்ஸ் தமிழ்நாடு சித்தர்கள்லாம் வந்து 1000 years 2000 years உயிரோடு இருந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணதுதான் உண்மையானது. அதுதான் நம்ம ஆயுர்வேதத்துல பார்த்தோம். சித்தா சிஸ்டமோடதும் சிமிலர் தான், ஆனா அது வந்து சிலபஸ்ல அந்த வேர்ட் மென்ஷன் ஆகும். ஸோ ஹோமியோபதி என்ன சொல்லுது? ஹோமியோபதி கான்செப்ட், our health is preferred freedom and creativity. Health is preferred freedom, free from disease and able to man create anything, creativity. So health is considered as a mental, physical, emotional well-being. So mental, physical, emotional well-being. இங்க வந்து spiritual well-being consider பண்ணல. Then that's what I say, that thing is also like Ayurveda Siddha and Yoga. அங்க நம்ம ஆயுர்வேதத்துல என்ன பார்த்தோம்? இதெல்லாம் ரொம்ப மைன்யூட்டான கொஸ்டின். இந்த மாதிரி மைன்யூட்டா தான் வந்து கேள்வி. பிரசன்ன ஆத்ம இந்திரிய மனஹா, பிரசன்ன ஆத்ம இந்திரிய மனஹா. ஆத்மா நல்லா இருக்கணும், ஆத்மா சுகமா இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி? அந்த
கன்சிடரேஷன், அந்த டெஃபினேஷன்ல அது இருந்தாதான் அவங்க அதை பத்தின தீர்வை கொண்டு போவாங்க. அது வந்து இப்ப ஆயுர்வேதத்துல நான் சொல்றேனே, ஆத்மாவை ஆத்ம சுகம் அப்படிங்கிறது வேணும் அப்படின்னு ஆயுர்வேதா சொல்லுது. ஆத்மாவை சரி பண்றதுக்கு ஆயுர்வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, தி தைரிய ஆத்மாதி விஞ்ஞானம் மனசோதோஷஸ்ய ஔஷதம் பரம்னு சொல்லுது. அதாவது மனோதோஷங்களை களைவதற்கு தி தைரியம் ஆத்ம ஞானம். அதாவது தி என்றால் தவறையும் சரியையும் பிரித்து பார்த்து எது துன்பம் கொடுக்கும் எது நன்பம் கொடுக்கும் என்பதை பிரித்து பார்க்கக்கூடிய பிரித்தறியும் அறிவு. தைரியம், என்னைக்கு பிரிச்சிட்டீங்களோ இது நல்லதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சோ அந்த நல்லதை செய்யக்கூடிய தைரியம். அடுத்தது ஆத்ம ஞானம், ஆத்மாவின் சுயஸ்வரூபம் என்ன, அதனுடைய இயக்கங்கள் என்ன, அது என்னென்னலாம் வந்து செய்யும் அப்படின்ற ஆத்ம ஞானம் அடைகிறதுனால மட்டும்தான் ஒருவர் மனோநோயிலிருந்து விடுபட முடியும், மன ஆரோக்கியம் அடைய முடியும்னு ஆயுர்வேதம் சொல்லுது. இப்ப இந்த ஆத்ம ஞானத்தை பத்தின விஷயமே இல்லாதவங்க ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி பேச மாட்டாங்க. இந்த பிசிக்கல் மென்டல் இல்னஸே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மென்டல் இல்னஸே வராது. ஜஸ்ட் யூ கேன் பிகம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் அ டிசீஸ், பட் ஹெல்த் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் அட்டைனிங் த வெரி ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் த எஃபிஷியன்சி. யூ டோன்ட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த ஆத்ம பலம், தூரதர்ஷன், அஷ்டமா சித்திகள், அதுக்கப்புறம் உள்ள மைனர் சித்திகள் லட்சக்கணக்கில் இருக்குங்கிறாங்க. அதெல்லாம் அடையணுன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து சித்தா ஆயுர்வேதால இருக்கு. பட் அந்த கான்செப்ட் இல்லை. ஸோ நான் அதனால என்ன சொல்றேன்னா, the Siddha Ayurveda and yoga is written by the Magrishis who have attained Atmajnana. Those who enlightened masters created these three systems. So according to the Ayurveda, in that is concentrate on the sages in the Himalayas. Vedas are 4 and the Upaveda is of the Atharvaveda is Ayurveda. So they considered the yoga as a sister science of the Samaveda. Whereas in Siddha has 4, they don't have Vedas, but they have 4 branches. Vaidyam, Vadam, Yogam, Jnanam. So 4 considered to be the Siddha. So in that you see Yogam. Yoga is one of the main aspect of Siddha. You cannot separate the, so from Tamil, from 18 Siddhas, the knowledge has been gone to other places, but the other system, it is being developed by the human being and different cultural people with a different area. So this is the concept of different concepts of health. எந்த கான்செப்டை வேணாலும் கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எந்த கான்செப்டை வேணாலும் according to Siddha, according to homeopathy, according to Ayurveda, according to the emotional, about the occasional health, அப்படின்னு சொல்லிட்டு as per that what is the definition, what is the இதுல வந்து இதுதான் ரைட்டு அதான் ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு மேனிப்புலேட்டர் டூ கொடுத்துட்டு இது A and B ஆர் ரைட், சி இந்த காம்பனண்ட் வந்து ஆத்ம ஞானம்ன்ற காம்பனண்ட் ஆயுர்வேதத்துல இருக்கு, ஹோமியோல இருக்கு, சித்தால இருக்கு. ஸோ இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம். அந்த ஆயுர்வேதா டெஃபினிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். It is been asked, already asked several times. So that is the about the definition. So now we go to the yogic concept of health. So according to yoga, health na enna, disease na enna, அதுதான் இப்ப நம்ம அடுத்த பார்க்க போறோம். ஸோ என்ன எப்படி சிலபஸ் கொண்டு வருவாங்கன்னு தெரியுதுங்களா? ஓவராலா ஹெல்த்னா என்ன, யார் யாரெல்லாம் என்னென்னலாம் சொல்றாங்க த்ரூ அவுட் த குளோப். அதுல இப்ப இருக்கிறதுல எத்தனை சிஸ்டம் இருக்கு, என்னென்ன கான்செப்ட் இருக்கு, யார் யார் ஹெல்த் எப்படி எல்லாம் டெஃபைன் பண்றாங்க. ஸோ அதுல இருந்து யோகா எப்படி இருக்கு, யாரு என்ன சொல்றாங்க, யோகாவை எப்படி வந்து நம்ம வந்து யோகா வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து யோகா வந்து என்ன சொல்லுது, ஹவு இட் இஸ் சுப்பீரியர், ஹவு டஸ் யோகா different from others and how அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து we have to get understand with the subject. So we all know that according to WHO, health is a complete physical, mental, social well-being and not merely absence of disease. And so
Now the spiritual well-being is been also added. So I already said Ayurveda definition of health: samadosha, samadadu, samagnisha, samadadu malakriya, prasannayatnendriya managa, prasanna atma mana indriya swastha ityabhidiyade. This definition is said by Acharya Sushruta in the Sushrutam Samhita in the 15th chapter, the 40th shloka. Everything is important. Everything, because yoga's health definition is based on this Ayurvedic concept. See, I will like to say to every yoga student, whomever it may be, whether you are a 1 month yoga master or 3 months yoga master, or you are a MA yoga, or you're doing a PhD yoga, you're a BAMS, a BNYS, whatever it may be, but the definition of health and definition of the disease and sick and health are starting in the Vedas with the concept of Ayurveda. From that, the next level of health on the mental and health being is yoga. First base அடிப்படை ஆரோக்கிய கல்வி வந்து வேதத்துல ஆயுர்வேதத்துல இருந்து தான் தொடங்கும். ஆயுர்வேதத்தினுடைய அடுத்த பரிமாணம் தான் யோகா கலை. ஆயுர்வேதத்துல இருந்து ஹெல்த் அட்டைன் பண்ணி நார்மல் வே ஆஃப் லிவிங் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு ஹையர் வே ஆஃப் லிவிங்க்கு போறது தான் யோகா. ஸோ யோகால இருந்து தான் இது. இப்ப நம்ம வந்து தமிழ்நாடு சிலபஸா சித்தர்களோட படிப்போம். நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து இதை ப்ரிவேர் பண்ணதுனால அவங்க வேதத்துல இருந்து வராங்க. வேதா, சதுர்வேதா, உபனிஷத்ஸ்ல இருந்து ஆயுர்வேதத்துல இருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் வேதா, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் வேதால இருந்து ஆயுர்வேதத்தை படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யோகிக் கான்செப்ட். யோகால இருந்து அடுத்தது வந்து ட்ரீட்மெண்ட். வாட் ஆர் த டிசீஸ் கண்டிஷன்? அடுத்த சாப்டர் 7th சாப்டர் டிசீஸ். 7th சாப்டர்ல வந்து டிசீஸுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ். இதுதான் நெட் சிலபஸ். ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் யோகா இஸ் அக்கார்டிங் டு ஆயுர்வேதா. இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும். முக்குற்றங்கள்னு சொல்லக்கூடிய வாதபித்த கஃபம் அதனுடைய விகிதாச்சாரத்தில் சரியாக இருக்க வேண்டும். அக்னி என்று சொல்லக்கூடிய செரிமான சக்தி சரியான அளவில் இருக்க வேண்டும். தாதுக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ரசாரக்த மாம்சாஸ்தி மேஜஸ் என்ற சப்த தாதுக்கள் அதது இருக்க வேண்டிய அளவில் சரியாக இருக்க வேண்டும். மலங்கள் உடலில் இருக்க வேண்டிய அளவுக்கு இருக்க வேண்டும். அதிகமான அளவு நோய் மலங்கள் உடலில் விட்டு எலிமினேட் ஆக வேண்டிய ப்ரொபோர்ஷன்ல அது எலிமினேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் there should be prasanna atma mana indriya. Atma manas indriya should be pleasant. These all should be there to attain health. So naturopathy we have already dealt. So they say that fasting and enema is the best, but it is not true. That there are so many other eliminating therapy, natural eliminative psychological process. So one should adapt natural eliminative, but we should adopt all the scientific methods whenever and whatever the situation required. It is not that we should adapt a natural way alone to restore the health. So this is the yogic concept. This is said in the Yoga Vasishtha textbook. This is the yogic concept of the health. So Ayurveda வியாதினா என்ன, ஹெல்த்னா என்னன்னு சொல்லிடுச்சு. So according to yoga, they come from a capsule form of Ayurveda. So அதனுடைய எக்ஸ்பென்ஷன் தான். So yoga concept of health. So yogic concept of disease, health and disease. So in Anandamaya Kosha, the man is healthiest with the perfect health and harmony. And see, there is no disease in the Anandamaya Kosha. And in Vijnanamaya Kosha, the movement of the energies takes place. There is a small movement.
and that is channelized in the right way. There is no deviation from the energy path. But in Manomaya Kosha, the Sanchala state, the vibration state, the deviation state, the agitation starts. From there, due to that, these imbalances amplifies themselves, resulting in the mental illness, and that is called Adis, the primary disease. So according to yoga, the every disease is mano origin, mind origin. That origin, the place where the origin is called Adi. Adi means first. So that get originated in the mind first. So mind is the first place of birthplace of disease according to the yoga. But in naturopathy, you see, they say that there should be proper digestion, proper absorption, proper elimination. That's the only concept. So that is not. See the yoga concept. This is the same concept in Ayurveda and Siddha. So yoga Ayurveda Siddha concept is wholesome. I see. So the Mano Maya Kosha level, there is a imbalance. If you are imbalanced in mind, then that the vibrations start, agitation start. That is called Adi. See, you just follow me with the explanation. Then at last I will club everything. Then you will understand. First, you understand different concepts in different places, in different level. Then I will connect everything. Then you will understand. Now you don't interlink one of the definition with the other definition. Don't do that. You come along with me. At last I will club everything together, and you will understand at that place. So yogic concept of a disease. At this stage, there is no symptom physical level. There is by the growth of desire. See, this is the definition as per the yoga. There is a growth of desire. There is a growth of desire. These mental diseases conceal. When the desire increases its level, it becomes mental disease. When you get one desire, two desire, easily fulfillable desire according to the society where you live, that is no problem. When you exceed that and you have a lot of desire which you cannot fulfill in the society what you live, then it becomes mental disease, and then begin to manifest themselves externally. Then the disease from the mind will come out with the externally and gradually become a physical disease. This is called Vyadi. So you understand where the root of Vyadi comes from. From Adi, the Vyadi comes out as, from Adi, the disease comes out as Vyadi. This is called secondary state of disease. When once the mental agitation becomes sick thought, when the wrong thought become over desire or greediness or inferiority, superiority complex, vengeance, all this, what will happen? Will in turn pollute the mind, and that mind, it precipitated and that disturb the nadis, and the nadis get affiliated with the mental disease, mental agitations, and that comes out as a physical disease. Is called secondary disease. So I have said Adi and Vyadi. Don't club now. Don't club. You just follow one by one, and then at last I will club everything, and you will understand. Now concentrate on the individual definitions. Yogic concept of diseases in that aspect. Due to the Ajnana, what a man do? The man already can have Vyadi. So due to the Ajnana, this will not produce a physical illness. The increased desire will not give you a disease. So that will give you only agitation. So that agitated person, due to Ajnana, what he will do? He will always indulge in the unwholesome food. As he is having Ajnana, he will involve himself with the unwholesome food, living in an unhealthy dwelling. You will live in the place where you should not live. You don't have Jnana. And nowadays the city become an unhealthy dwelling place. And doing things with untimely hours. So human beings are supposed to do certain things in certain hours. So late night waking up and not sleeping well, day sleep, taking more of curd,
associated with the wicked itself will give disease. A good person, a sattvic person, association with the wicked person will give disease. So these karanigal in the factors எல்லாம் evil thoughts இதெல்லாம் சேரும்போது they breed into physical disease. So mind, desire intent converted into physical agitation. The agitated mind will bring into contact with the unwholesome food. You will attempted to take wrong food. You will asked to take a pani puri. You will ask to take a fast foods. You will take to pizza. You will agitated to eat a burger. You will be agitated and want to take more and more and more of the baked food. And you will take viruddha agaras. You will take unclean foods. You will do these. Unhealthy mind will produce agitation. You will have a fond to take more non-vegetarian foods. You will keep on eating the non-veg 3 times a day. These are reasons out of the unhealthy mind. Ajnana person will involve in the unhealthy food, unhealthy dwelling, unhealthy activity, improper activity in the deviated from the natural rhythm, and they will associate it with the wicked people, wrong people, evil people, and they get the evil thought. At any cost I should win. At any cost I will conquer this country. At any cost I will conquer the other person's wealth. They go to the any extreme. They will rob and they will kill the other person and will take all the greedy, all the wealth from them. So that is the concept of yoga. So this is called Adija Vyadi. Adija Vyadi is nothing but secondary diseases. Once it become breeded into a physical disease, in yoga it is called Adija Vyadis. So what is wicked, sir? Nama? Wicked, sir, wicked. Wicked is wrong, crooked people, wrong one, evil person, negative person. Okay, sir. Wicked is. So Adija Vyadis. So what is Adi? As I said earlier, see this is a schematic diagram. This is Adi, and the innermost core there is a mental desire. When it increase and come out to the physical level, physical body, and it affiliate a physical disturbance in the physiological part, then it comes out as a Vyadi. The seed is in the Adi. So the Adi is divided into 2. It is Samanya Vyadi, Adi, and Sara Adi. Samanya Adi is ordinary and Sara is essential. So ordinary and essential are very important, or core. That is Sara. Sara means core, very core, innermost core, or the inseparable core is the reason for the Vyadi. Samanya Adis are disease initiated to the body, and Sara Adis are responsible for the rebirth with the men and the subject. So differentiate here. Samanya Adis are the disease initiated from the body origin, but Sara Adis are in the genetic imprint which are responsible for the rebirth, and they are in the very inner core of the Jiva. In the Jivatma, there is an innermost core concept that is called Sara according to yoga. Adija Vyadis is example like stress-borne diseases, somatic ailments, historical diseases, mental conditions, neurosis ailments born from the mental origin. These are the diseases born from the mental origin. These are Adija Vyadis. The Samanya Vyadis are divided into 2. Adija Vyadis and Anadija Vyadis. And Adija Vyadis is Vyadi which come from the mental agitation. The increased desire, mental agitation, improper activities, involvement in improper activities. Improper activities increase the dosha. Increased dosha will disturb the increased dhadus. The dhadu get vitiated, and it will either excessive elimination of malas or decrease elimination of mala. Thereby the Agni is completely impaired. That impaired Agni will lead to the indigestion or over-digestion. The improper digestion. That improper digestion will lead to a particular and long term will give rise to a disease. So that anything will originated from the Manovyadi is called Adija Vyadis. Where Anadija Vyadis are
somatic alignment that originated from directly from the body illness, the improper dwelling, doshas and all, accidents, infections, injuries, toxins, non-born from the mental origin. That which are all the other which are not of the mental origin is called anadija vyadis. When the vyadis come from the adi and goes out to the body, it is called adija, samanya adija vyadis. And when the due to the environmental factor, the accident, infections, injuries, external factors, toxins means animal bite, like snake, tiger, any animal, any other human beings also, not what anything else which is not pertain to the mental origin is called அனாதிஜ. ஒரு வியாதி வந்து உள்ளுக்கு இருந்தும் வெளியே வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகும், வெளியில இருந்தும் ப்ரொஜெக்ட் ஆகி ஆதியை பாதிக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து உள்ளுக்கு இருந்தும் வியாதி வெளியே வரும், வெளியில இருந்தும் உள்ளுக்கு. Internal factor, external factor. It's called samanya vyadis. Hysterical means what, sir? Huh? Hysterical, sir. Hysterical means what, sir? Hysteria is nothing but psychological condition of fear factor, hysteria, mental worries. That is a psychological illness. And so two types of adija vyadis. Sara adija vyadis that influenced by the hereditary. So adija vyadi once again is divided into two. Sara adija vyadi is influenced by the hereditary, and samanya adija is not inherited by the hereditary. See, samanya vyadis is nothing but samanya adijas are the factors which you have contributed to your ill health. You have reason for the ill health, and you are the reason for the ill health. So that food, that activities, and other your mental origin, these are the three things which influences by the samanija adija vyadis. But sarra adija vyadi is the very birth, very hereditary imprint inside your gene. You have a soul thirst, soul destiny, you have a soul disease, you have to enjoy. So all this is the sara adija vyadis. So samanya are normally produced during the interaction with the world, a psychosomatic illness, and once this is increased by samanya, the original ordinary type will vanish. So samanya adis will get vanished by the treatment, and but the samanya vadis are the sara adija vyadis are not eliminated by the treatment. It is eliminated by the yogic practice, self-realization, atmajnana alone can sara vyadis. See, subtler are this essential type, which is the birth of the physical body, birth of a physical body. That's the very birth will itself, the very birth as a human being itself is a vyadi. It will destroyed by the self-realization. நான் முன்னாடியே சொன்னேன். ஸோ வினை பயனே தேகம் கண்டாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வினை இல்லாம பிறப்பில்லை, வினை முடிஞ்சதுன்னா பிறப்பறுத்த நிலை இருக்கு. அப்ப அந்த பிறப்பறுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? வினை இருப்பதற்கு காரணம் தன்னை அறியாமல் தனக்கு ஒரு கேடில். தன்னை அறியாத வரை ஒருவருக்கு ஒரு தன்னை அறியும் வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை, பற்றாக்குறை ஆத்மால. So that is called the birth of the physical body, can be destroyed only by self-realization. The causes of state of mind corresponding to the ability live in the Vijnana and Anandamaya Kosha. One should transfer themselves from the Vijnana and Anandamaya Kosha, from the normal koshas, and that will only the remedy to, if you one dwell in the Vijnana and Anandamaya Kosha, they can escape from the Saravyadis. So he can cross the cycle of birth and death. Though the Saravyadina, the irappu pirappuன்ற பிறவி பிணியை வந்து தடுக்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்டை வளர்த்துக்கணும். இப்போ if you go to the 90, if you go and ask if you eat well and sleep well and earn money, their life is over.
But if you see, if they concentrate, do they concentrate to do the cross the river of birth and death? Do they take any step to understand who are they, who am I? The question has been asked. No. Do they concentrate on the self improvement to enlighten, get enlightened? No. So these things are the unique features of the yoga. See this chart. Adi will produce mental agitation. Any kind of mind irregularities will produce mental agitations. The mental agitations will do two things. Hazard will pursue hazard in the or hamper the flow of prana to the body, and this impaired flow of prana will produce a imbalanced state in the nadis, and this impaired flow of impaired nadi and impaired flow of prana will do two things. Either it will produce ajirna or adhichirna or kuchirna, under digestion or over digestion of food, and wrong digestion of food. These three things will produce so many illness. So one should correct the digestion power. In Ayurveda, the correcting of digestion is called kaya. Kaya means Agni and body. So correcting of Agni is called Kaya Chikitsa. In Ayurveda, we call Kaya Chikitsa. Kaya Chikitsa means correcting the Agni. Because whatever the disease condition may be, Ayurveda physician will correct the digestion power. They don't concentrate on the disease condition. So Vyadhi or the on long term of this you will lead to the Vyadhi. So see, now you see this diagram, you will understand the chart. Adi is a mental agitation. It will create a flow, decreased flow or increased flow of prana, and nadi itself will undergo daurbalya, and it will read into ajirna, adhijirna, kuchirna. And physical alignment is called vyadhi. It has been originated. The physical alignment vyadhi is originated from the adis, and that is of two types: Adija Vyadhi and Anadija Vyadhis. Adija Vyadhis is of two types. One is Sara Vyadhis and very essence. One is Sara Vyadhi and ordinary. The ordinary is of two types: one Samanyajam and Abhyantarajam. So in Anadija Vyadhis, that is created by the external influence factor, and one is created from the innermost factors. This is the yogic concept of disease. So in this, one have to understand the four distinct phases of disease. In Ayurveda, it is called 6 stages. In yoga, it is of 4 stages. They calibrated in correspondence to the koshas. So 4 distinct phases are, this is psychic phase. In the psychic phase, you don't have any kind of psychological or behavioral symptoms. The stress like irritability, disturbed sleep, and minor symptoms will be there. So in this level, the Vijnana and Manomaya kosha is disturbed. Once the disease is originated in the mind level, the yoga therapy is very effective in this phase, and you have to advise some sukhasana, some relaxation techniques, some counseling, some upadeshas, and bring down a balance in the mind of the individual. You can correct the disease here itself. Somatic state. Once the disease come to the Manomaya and the Pranamaya kosha, there is a generalized physiological symptoms. So generalized physiological symptoms like hypertension, tremor, unable to walk, stiffness in the hand, walking, and all these things. Yoga as a therapy is very effective in this phase also. So somatic phase is nothing but the disease is expressed in the Pranamaya and Annamaya kosha. So in Pranamaya kosha, the disturbed function of the organ, there will be some abnormality in the biochemical changes. There will be some uneasy, and the body will get some disease. So target organ and involved organ. The involved organ will be someone
and the target organ will be somewhere else. You say, for example, if you get urea creatinine increase, it is happening due to the decreased function of the kidney. But the skin, the swelling will be there in the foot. There will be a knee joint swelling. There will be a swelling in the face. So sometimes there will be swelling all over the joints. So origin is in kidney, but dwelling places in joints, foot. Every organ, every disease, the origin will be internally and it will be expressed externally with some of the features. From that, you should discover which is the involved organ and we have to treat accordingly. So this phase is correlated with the pranamaya anandamaya kosha. The conjunction, even in this phase, you should treat with the medications and other things along with the yoga. In organic phase, the full disease is fully manifested. The person may be sick, the ulcerated stomach, chronic hypertension, becoming totally so chronic asthmatic, chronic heart patient, chronic piles, like that. It will become a permanent damage in the organs. In this phase, yoga doesn't have much role, or you have less role. You have to give medication and effective treatments, methods, and you have to remove the disease. Then you have to come to the yogic element for the pacification of the disease. So in the organic phase, effective management with the doctor's hospitalization. If it is an emergency situation, we have to go for a, if it is a surgically curable disease, we have to go for a surgery. Don't think that you can handle everything. It is not possible. So we have a unique place. Every yogic student, every yoga master have a unique place to cure the disease. In first phase, you catch the people. In second stage itself, you catch the people. You give treatment to the psychological. You concentrate on the psychological problems of the human being. You concentrate on the somatic problems which originated with the psychological problems. So here the sky is very beautifully designed. So that's why in sky yoga we don't give much importance to the asanas and other kriyas. We give importance only to the psychological error. We should check the psychological illness, then a man will never get a disease at all. If you get introspected well, then there is a 90% chance of to get a disease is very less. But once the disease has came to somatic and organic phase, you have to interfere with the medical system. Some of the Ayurveda medicine, Siddha medicine, Homeo medicine, allopathic medicine. Along with that, some kind of kriya, some kind of extra things may require at this stage. Doesn't mean that yoga has no role here. Yoga has role here also, but you cannot treat a person when they are very sick and they are hospitalized. That belongs to a mental practice. So now we come to the basic concept regarding to the yogic concept. But yoga, as I said earlier, it has been acquired. It had inherited. It is a sister science of Ayurveda. So from the yogic concept we develop. So basic concept of yoga comes from the Ayurveda. In Upanishads and Veda, you can say in other words, Upanishads and Veda. In Upanishads and Veda, you have the same thing in Ayurveda also. Excuse me, Hello. sir. Yeah, I have one doubt, sir. Sir, direction of treatment of inward or outward? How it will be, sir? Proportional to koshas and diseases? It depends upon the various disease condition. You can go from inward to outward, outward to inward. It's all depend upon the disease condition. There are totally ancient Magrishis of India, South India, especially in Siddha. There are totally 4,448 diseases are enumerated. You have to master this 4,448 diseases, and you have to master how to treat it. What is the cause of the disease? What is the dosha involved? What are the dhadus involved? What are the malakriyas involved? And you have to go accordingly.
So, okay. So, what is the definition of Ayurveda? Ayurveda means it has two words in it, Ayu and Veda. Ayu is life or long life. Veda is knowledge. So, Ayus சொல்றோம்ல. So, there are four kinds of Ayus. Alpa Ayus, Madhyama Ayus, Dirgha Ayus and Uttama Ayus. So, four Ayus, in that we can say Ayus and knowledge about the Ayus itself, or the Veda. Veda means knowledge. Here, in this terminology, we concentrate only about longevity, about the Dirgha. Because if you take Rig Veda, Sama Veda, Atharva Veda, every Veda concentrate on a particular subject. Because Veda means, simply Veda means true knowledge. It doesn't have false knowledge. The word Veda means true knowledge. True knowledge means every human being have true knowledge till he get enlightenment. One is Yadartha Jnanam, and second is Ayadartha Jnanam, true knowledge and wrong knowledge. Don't think that whatever you think is right. It cannot be, because the man has two knowledge, two thoughts, two things will come out of his mind, from his brain, from his idea, and it doesn't mean that everything come out of you is right. So that subject, that area which covers only about the true knowledge is called Vedam. In Veda, there cannot be a wrong knowledge. This is the very purpose of writing a Veda. The purpose of Veda is, man has true knowledge. There is Yadartha Jnana and Ayadartha Jnana. So there is a need for a man to read, to learn, to get educated with the right knowledge. That right knowledge is called Veda. In other words, it can equally called as science. Science is nothing but exploiting the nature and finding out the truth is called science. Science, the motive of science and the Veda are both one and same. The science want to find out the truth, and Veda also want to find out the truth. And so this is Veda, and yoga is one of the darshana. Yoga darshana is one of the part in the Veda. Through yoga, through Hatha Yoga, you attain Raja Yoga. From Raja Yoga, you go to the higher self to attain the fulfillment of the life. So this is how that comes. So what, as I said you earlier, Veda is true knowledge. From there, four main subjects. They classifies Rig Vedam, Yajurvedam, Sama Vedam, Atharva Vedam. In Atharva Veda, it has branches. The mantra and the tantra comes in the Atharva Veda. That which gives cure the disease, and the mantras which cure the disease is enumerated. The diseases are enumerated, and the mantras to cure the disease enumerated. From that, Aushadas has been mentioned. Various methods is mentioned in Atharva Veda itself. But Ayurveda want to develop only the health aspects, what are the knowledge one should get to develop the health. So therefore, Ayurveda we can answer truth about the life, or what is the right way of life. Man do two things. One is right thing and wrong thing. So every man should be educated with Ayurveda, that he should understand what he should do and what he should not do. He should understand what gives happiness and what gives dukkha. He should understand what are the food to be eat and what are the food not to be eat. He should understand what are the particles present in the earth. He should understand the properties of every particle present in the earth. What is the influence of the particles, foods upon the human health, and how should one live healthier? These are the subjects the Ayurveda deal with. So supreme scholars of Ayurveda are two, Charaka and Sushruta. The Charaka school deal with the general medicine,
And Shushruta school deal with the concentrate on more on the surgical methods. So even in modern medicine, we follow the methods set by the Shushruta. And in the general medicine also, the Charaka methods have been followed now till now. So Ayurveda is a holistic approach toward the healthcare and the healthy and balanced way of life. And Ayurveda has two objectives. So one science, if you take a science, if you group particular truth and call it as a subject, it should have some objectives. The objective of Ayurveda is swastasya swasya rakshanam and aturasya vikara prasanam. So to maintain a positive health in a healthy person is swastasya. As I already said, swastha means healthy person. Swastasya swasya rakshanam, to maintain the health in a healthy person. Aturasya vikara prasamana. If someone is having a disease, if someone is sick, then to eradicating the disease is the second objective. So Ayurveda is very important point. Swastasya swasya rakshanam. They will ask in the Sanskrit only. They don't give the English terminology. So swastasya, without knowing all this concept, you cannot call yourself a yogi. So that's why these things are covered here. So swastasya swasya rakshanam and aturasya vikara prashamanam. And this is the theme of the yoga too. So Panchabhuta theory. What is Panchabhuta? And Tridosha theory. What is Tridosha? Space, and in the Panchabhuta Bhutas, space and air will join together and form the Vada, and fire and water will join together to form the Dosha, and water and earth element is formed together to call as Kapha. So you all know that what is Panchabhuta: fire, space, air, fire, water, earth. These are Panchabhutas: Prithvi, Tej, Vayu, Akasha. You should know both the things. You should know Sanskrit terminology as well as the Ayurvedic terminology. They will ask questions in English. They will also ask questions in Sanskrit, Ayurveda terms. So both the terms you should know to master the yoga. So Vada, Pitta, Kapha are the three doshas. How they are formed is combination of Bhutas forms the doshas. So what are the core principle according to Ayurveda? We have already discussed. So 5 element Panchabhutas are the inherent component of the earth, universe. And macrocosm and microcosm concept is whatever there is in the universe, it is there in the human body. Man is a concised form of universe. That is the core concept of the Vedas. And the entire human body can be divided into the Vada, Pitta, Kapha depending upon the Panchabhuta dominance. And the Agni, the digestion power, can be manipulated, so that is being taken care of. And the whatever we eat is converted into 7 dhadus. Rasa, Rakta, Mamsa, Asti, Majja, Shukla, Shabda, Dhaduva. So 7 dhadus. Depend upon the birth of the dominance of the doshas at the time of birth of the individual, and depend upon the Atma Balam, and depend upon the cosmic rays, power of cosmic rays, and the influence overall we get a Prakriti and Vikriti state. Prakriti state is a natural state. Prakriti means nature, Iyarkai. So Vikriti means a disturbed state of the well-being is called Vikriti. So another concept in Ayurveda is Ama. Ama is nothing but a toxin accumulated in the body. So one should calibrate the amount of ama, that are indigested food material, waste material, unwanted material in the body, and cook with the help of the Agni, bring a balance in Dhatu, bring a balance in Dosa, bring a balance in Panchabhuta, and bring the body from Vikriti Avastha to the Prakriti Avastha. This is the Lakshiyam, Ayurveda Lakshiyam. So same schematic diagram. What is disease according to Ayurveda? Panchabhuta will in term calibrated as Vada, Pitta, Kapha, Dosha plus Atma is called Panchabhuta plus Asma is called Shat Prakriti, Ashta Prakriti, Shaddadu Prakriti.
So Panchamaga Bhuta is 5 and soul is called Shad. 6 is called Shaddhadu Prakriti. 3 doshas, and health is a equilibrium of the all these things is called healthy state. Arogyam is nothing but a perfect equilibrium of all the 3 doshas and are. And disease, rogam, is nothing but inequilibrium in the Vadapitta Kapha dosha. So Vadapitta Kapha dosha is not a separate thing. It is a calibration of Panchabhutas in the body. How to calibrate it? The Sukha Avastha of the body, if you are healthy, you feel happy, then your Tridosha is happy, is in equilibrium. If you have a disturbed state of mind, if you have a physical illness, then you can say that you don't have a sick. Then it means that your Panchabhutas and Tridoshas are in vibrated state. So this is the another correlation between the Trigunas and Panchabhutas and Vadapitta Kapha dosha. Sattva guna will increase the Vada, Rajo guna will increase the Pitta, and Tamo guna will increase as the Kapha. Panchaprana. We will continue with a break. I need a break. We will take a break of few minutes and we continue the subject. Sir, Gunasekaran sir. Sir, okay, sir. Mani Arache, we will continue with a break or we take another session. எவ்வளோ நேரம் பிரேக் எடுத்துக்கலாங்க சார்? Break for ஒரு 2 minutes 5 minutes எடுத்துப்போம். 2-3 minutes. Okay, sir. But subject வந்து half of the subject have to be covered. இன்னொரு half an hour போகுங்களாங்க சார்? பத்தாதா, இன்னொரு 1 hour வேணும். 1 hour வேணுமா சார்? சரிங்க சார். I can complete in another 1 hour because subject வந்து இன்னும் ஒரு diet yogic diet ன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு and yogic concept of இது இருக்கு. சரிங்க சார். அப்போ இல்லாட்டி நாளைக்கு வந்து காலையில ஒரு 10 மணிக்கு ஒரு செஷன் இருக்குங்க சார், தெரபட்டிக் யோகா. நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் எடுத்துக்கலாங்களாங்க சார்? எப்ப சொல்லுங்க? நாளைக்குங்க சார். நாளைக்கு இதே 4 to 6 இதே மாதிரி எடுத்துப்போமா? எடுத்துக்கலாம் சார், எடுத்துக்கலாம். சரி, ஓகே. அப்போ ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். ஓகே. ஏன்னா 2 மணி நேரம் இப்பவே கொஞ்சம் மட்டும் நீங்க அதுக்கு அடுத்து கண்டினியூஸா நீங்க பேசிட்டே இருக்கீங்க சார். கொஞ்சம் வேணும். ஓகேங்க சார். ஓகே. மீதி வந்து அப்ப we will take tomorrow 4 to 6. ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். Thank you சார். Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆரோக்கியமானந்தம் யோகா மையம் மற்றும் அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா இணைந்து நடத்தக்கூடிய இந்த இணையவழி கோச்சிங், ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸிற்கு வருகை புரிந்திருந்த நமது கருத்தாளர் ஐயா ஹர்ஷவர்தன் ஐயா அவர்களுக்கு யோகா மையத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரம் தொடர்ந்து நமக்கு வகுப்பு தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இன்னும் வந்து போர்ஷன் முடிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்துல இருக்காங்க. ஆனா எல்லாத்துக்கும் நல்லா சொல்லி கொடுக்கணும், நிறைய மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்துல இருக்குது. அவர் ஐயாவோட நிகழ்வு வந்து இப்படி காட்டுது. இதனுடைய தொடர்ச்சி நாளை ஈவினிங், அதாவது எத்தனை மணிக்குன்னு நான் ஷெட்யூல்டு போட்டுறேன். 4 மணிக்கு அநேகமா 4 to 6 ஐயா சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். காலையில 10 மணிக்கு நமக்கு தெரபட்டிக் யோகா ருக்மணி அம்மா எடுக்கிறாங்க. அதுல வந்து நாளைக்கு ஒரு 10 மணிக்கு நம்ம கலந்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஐயாவோட வகுப்பு நாளை இரவு, அதாவது நாளை ஈவினிங் 4 to 6 வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை வந்து ஒரு 2 நிமிஷத்துல இந்த இதுல ஃபீட்பேக் கொடுத்துருங்க. ஐயா சிறப்பாக எடுத்தாங்க. ஐயாவோட ஸ்லைட்ஸு, அவரோட சொல்லி கொடுக்குற விதமெல்லாம் பார்த்தா டைரக்டா எக்ஸாம்லயே நம்ம போய் எழுதி மார்க் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிவிச்சுக்கிறோம். அடுத்தது ஒரு நம்ம வழக்கம் போல உலக நல வாழ்த்து பாடிட்டு இந்த வகுப்பை வந்து நிறைவு பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் வந்து அதில் போடுங்க. அதுக்காக இந்த இது ஓப்பன்ல இருக்கும். மீண்டும் ஒரு முறை வந்து ஐயாவுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறோம். நன்றி. நன்றிங்கய்யா.
மிகச்சிறப்பா இருந்துங்க, அற்புதமா இருந்துச்சு. இதனுடைய ஆமா. தொடர்ச்சி நாளைக்கு நம்ம எல்லாமே வந்து எடுத்துக்கலாங்க. டெஃபினிஷன் தியரி எல்லாமே இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லா பிலாசபி, ஓகேங்க. தியரி, கான்செப்ட். அந்த கான்செப்ட் இருந்தா அதுதாங்க. தான் நம்ம யோகால வந்து பிரைட்டா இருக்க முடியும். மிக அதுதான் தெளிவா இருந்துச்சுங்க, தெளிவா இருந்துச்சு. நம்ம எந்த கொஸ்டின்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணா இது அப்படியே எக்ஸாம்ல வந்து நம்ம எப்படி படிச்சு நம்ம எழுதுவோமோ அதே மாதிரியே சேம் அதே மாதிரியே இருக்குது. ரொம்ப சிறப்புங்க. ரொம்ப நன்றிங்கய்யா. இந்த ஏரியால இருந்து ஒரு 6 கொஸ்டின்ஸ் வரும் எப்போதுமே. 6க்கு மேல சரிங்க, வரும். சரிங்க. ஆமா. இந்த ஒரு 6 சாப்டர்ல இருந்து. ஓகேங்க, ஸோ ஓகேங்க. இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் இது இந்த சாப்டர். ஓகேங்க, ஓகேங்க. சரி. சரிங்க. உலக நல வாழ்த்து பாடிட்டு நம்ம வகுப்பு நிறைவு பண்ணிக்கலாங்கய்யா. உலகமெல்லாம் பருவமழை பத்தபடி பெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஊப்படனே பெருக்கட்டும், பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும், பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வை பண்பாட்டை எட்டட்டும், கல்லாமை கடன் வறுமை கலகங்கள் மறையட்டும், நலவாழ்வை அளிக்குமை ஞான ஒளி வீசட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. நன்றிங்கய்யா. நன்றி. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். வழக்கம் போல நம்மளுடைய வகுப்பு நாளை காலை 10 மணிக்கு துவங்கும். 9:55க்குள்ள எல்லாருமே உள்ள என்டர் ஆயிருங்க. நாளைக்கு சண்டே 2 மணி நேரம் மேடம் எடுக்க போறாங்க. அதுக்கு தொடர்ச்சி நாளைக்கு சாரோட கிளாஸ் யோகா அண்ட் ஹெல்த்தினுடைய இறுதி பகுதி நாளை மாலை 4 மணிக்கு துவங்கும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றிங்க ஐயா. நன்றி. வாழ்த்துறோம்.